Christopher no kwarfo atini yene dado ebusuafo Christ asumdwenka obibibia yada Christo ase e wona dom no yena doye ne humobor ne dosron kwa wada ne di na oda akyerehen ndadue so aso Christo nenwa de my brother Anthony Masan Maba na me hum ababobom na yasanso ya kyerkyere ya na yesua ade e wo kyerosem nimo ansa na yebehye yene dwumedin ase no ebusuafo enuanom adofo mama yemfa yem hye yene tasefo ewrade nyankopon no nensa onyame a eyo no korfo ade hina sotumfo ayeboafo eja me nyankopon inde nwumbre so yejai ade hina ya de hyewonsa yejai hen bible adesua hyewonsa ewrade fa yimpedue sinche na mahum konkron beti hin wo yimpedue mu ewrade mahum konkron kasam famu imfa nkyerɛ wo ma na wo mba sunsun tei na wonye osutei ma wasam na me nyankopon amadama iwe nwumnyam eja yina ya sebi na ya patani asama orebe ewrade ma mom free man of amfa na mom free awewrade wo honhom wo pɛ enye ho ewo Kristo dimenti yakede amen. Yehowa yankopon inshiro baby bibiara ewo inde enwumbre embra etemende embra erehwe o brother Anthony anaso de o brother Saba o brother Kofi Saba enjoy indadue no Christopher platform America Saudi ebusiafo won fan cham kaka platform America Saudi iye Christopher no kwarfo atani yan eidado platform do enjoy na se yakede Christopher no kwarfo atani onyi yan eidado platform no ye platform a yesua nyame nasam ye wo ekukudam impanyfo asofo ankwamhyafo edifo trade wo church embrinyi abrin nara na embrinyi abrin nara ni yesua henade wo WhatsApp line do ebusuafo yesua henade wo WhatsApp onya asora chere wato anaso de onya asora yehiem wo faakor ami America say dey mo wakata obi wo Egypt obi wo Israel obi wo UK obi wo US obi so India obi wo Kuwait obi wo Bahrain obi wo Oman chede nye nara yenyi faakor ya to apeti ibi wo South Africa sister Natalie nyankopon insure sister Priscilla nyankopon insure no mama sawinde imbra erihwe no share che ini obi sunsun yeden ini obi sunsun enche in the brother Anthony adisia ye bible siano us in the fear of the Lord onipa de seni demre obeya ibotum esuro onyankopon demre obeya onipa ibotum na esuro onyankopon no obesiden no onipa de seni esuro onyankopon se yehwe yan dada abrabo yan asetena yan abrabo suma inde wiase no akaka ye ahonyade ne pe inde wiase no akaka ye ahomomado anaso se onyipa repre mahonam no epe nti nipa de sanyi insuro onyankopon na yina inde nwumbre aso ewrade na nyu de wo brother Anthony so onye ubadwendwen the fear of the Lord anaso the fear of the Lord. Hallelujah. Macho bibi wa han the fear of the Lord is to be afraid to do evil. Say huma mechena. Say ka de suro nyankopon na chere obema nyimpa awodami nyimpa de sayino. Ibo suro de iba ye bon. Say huma mechena. Owo nyimpa no ibo suro de iba ye bon. So nyimpa de sayi impen no say itu isuro etwo ho di fibono ho a eni yankopon intem kitahudi no oye impu na mpu abrenyi abrehina nanso so onyimpa de sayi insuro onyankopon a abrenyi abrehina no bon ni insusuban bon indie bon adwon bon akoma bon bribia ansam fatewrade no onyimpa de sayi odwon ho imbrenyi abrehina ra muniadofo osinde fear of the Lord is to be afraid. The Igbo to be afraid to do evil. Hallelujah. To be afraid to do evil. See a word to be or Hebrew kasema. Hebrew kasa oka word to be there. Yari. That is
yare. Yeah, the meaning of it in the church to be fearful. The ibe you obi ebe isrofo and also the ihufo. Ibo srobon se itum na isrobon na ibo sro onyankopon otasefo no. In the Hebrew kasa kada yare, it means that be afraid, to be fearful or afraid. Ibos ye ohufo, obia iye ohufo, obia isro onyankopon. Na nye de ihufo de esara na ehunda onyanko yimpa de sen ibireba na chede isro na eruguan. No. So tasefo nyankopon. Mo sro yimpa de sen ye okitetum. No. Oya abode. Oya onyankopon na abode. Iti monsro onyimpa desani na mamu no sro tasefo nyankopon no ma obo awo no oba Ame Anthony no ono na merhwehwede ame na wo yebo sre mpani hina abrenyi na akwan hina mu no ame na wo yebo sre nyane tasefo nyankopon no. Hallelujah, hallelujah. Masre de yeba kan trosam na kakra, masre pade yeba kan trosam na kakra. Proverbs chapter 10. Me can start me Bible reading senior din can eguhon model, but mesre yan can be girl. Proverbs chapter 10. Proverbs chapter 10 verse 27. Proverbs chapter 10 verse 27. Na oka sembi. Ono na me pede. Ami na wo yakin ya na dwin ye di sido. Nse hu ma mecha no ebotwe wadwin na ije sido na ehunde se isro nyankopon a njepa a oba wa kwem se isro nyankopon a inhira a oba wa brabom se isro nyankopon a enumnyama a oba wa sitinem onyimpa de sani inde yimpa nsro nyankopon na inde yimpa de sani sro ni yonko nyimpa. Nse hu ma mecha no inde yimpa de sani osro ni yonko onyimpa de sani. But say you saw tasofo nyankopon na you saw Israel don berema na you saw Shadrach, Meshach and Abednego nyankopon na muni adofo irimbo hu debi arada irin sro hwehwehwe wasasi du debi arada nanso onam ne de onyimpa aya ho pede onam ne de onyimpa de say insro tasofo nyankopon na onyimpa de say reprimo benya wasasi du ntino abrenyi na no ye bon. Proverbs chapter 10 verse 27. Proverbs chapter 10 verse 27. Okay, send you home. Osine obey the Lord. Obey the Lord. Osine yosute me rade. Mpocho mi temi ye. Osi yosute fema erade. Mankan we happen ma chim. Osi obey the Lord and you will live long. The wicked died before his time. Hallelujah, hallelujah. Also there, sro we rade wo nyankopon. Sro e rade oba asasi do no sro no. Na nyini cha. Hallelujah. Iti na cha de ye sro nyankopon na yenya yi nyini cha e wo hena brabo. Obi biara sro nyankopon no onyini cha. Se ye hwe Abraham a onyini chere. Nse hu ma mecha no. Edikanfa wodi won hodi to Ewrade du Moses onyini chere. Nse hu ma mecha no. Solomon onyini chere. Enuanuma what can a different pain far trosam ni du won hoda se wodi won hodi to Ewrade do no. Wonyini chere wasase do. Nti na Bible reka che endem. So wonyankopon na nyini chere. So wonyankopon na nyini chere. Na odibonye yi de the wicked died before his time. Odibonye yi de owu ansa na nembre kwampa ye den aso. Oniadofo. Dem pempendi mribi so bribi kakra. So isro nyankopon no ana. Isro nyame a oba asase do no ana. Anade isro nyimpa de senya oka asam de towodo. Enda me yoroka say hema mpeyin nana Akufo-Addo okado obiara ndesi so kroka amina wo yebedesi so krok amina onyowo yebeti enanum asam na yadesi so krok sa inda me yoroka say iye owarefo na sa okunu ka chore Ewrabe inda mpede mitu fufura demo fufuru nara ina ibesu na izamo ukun. Nemam onyame a oyo tasefo onyame a oyo nokwarefo onyame a osema abode mesaso. Oh, glory be to God. Ono dami nyankopon ne de insuren inbun
infere area wadi biara iye ne ejenjan iye ejenjanim iye no honam afem iye no mawarankasa obi be se obo sweet oba ya wodaw ono na iye na indedi an America cho de so wonyankopon ni nanyini cha inyame na America cho sam na orika Proverbs chapter 10 verse number 27 osin de so wonyankopon ni nanyini cha no dibonye yide owuntam wambre ansana nembre mpa yedene aso so ipede iwu ansana wombre aso ana anade ipede itsenase na ewrade na numunyam oyakase wo wodo oyakase wo wombado oyakase wo wabusuado oyakase wo wofidom narado ana oniadofo inde enwumbre wo brother Anthony yerusua adekakra wanyamesuro ho yerusua adekakra e wanyamesuro ho yede sana akodu biem the fear of the Lord yes and akodu biem osle is to hate evil chere awode ichirbono kra. So you can fear of the Lord. Or check the slow. Check all the it hate evil. Hate evil. You have to hate evil in all your ways. Everything that you do, you must to hate evil. To fear the Lord, you must to be afraid of God. You must to be afraid to do evil things. You must to be afraid to gossip. You must to be afraid to tell lies. You must to be afraid to even envy someone. It is our daily life. I'm talking about our daily life. I'm not talking about anything else. But I'm talking about our daily life. It is by our life that is what I'm talking about. You have to see your life. You have to check your life with the Bible scripture. That is what I'm saying, you know. If you check your life with the Bible scripture, you understand. Then if you move with it, ask yourself a question. Do I fear God? Do I obey God? Do I respect God? Or do I respect human being more than my God? We human beings fear humans more than the living God who created us as his own image. Ma mesra wende ibe yo sute ne esro utas fo nyankopon na embrini abrin na ibe ma wabra bosu aye wano iwo nyamesro kwando na ewrade na nimnyam abawodo na wabawo fie domdo wabawo moframam wabawo abusue na re nyame yo no kwarfo onyankopon ne num asam onsesa de bi da ya hwe bibia osende fear the Lord is to hate evil. Now let fear of the Lord be upon you. Now let the fear of the Lord be upon you. Be very careful what you do, for the Lord our God will not be part in injustice or hypocrites or anything evil. Many out of fire irritate. Say irritate marking can some crabia matro and merchant midi chona or what it won't fi bono cry. You have to hate evil. No, be afraid. Then let the fear of the Lord be upon you. Manya misro on shawa brabomuma. Manya misro on shawa kumemuma. Manya misro on doko. Munya, me ya brent yet to the wara. Me ya brent yet to the wara. Mamerika biarano. Minim America. Me ya brent yet to the wara. Jaffe we are sene pen. No na wiase ne donti onyipa de sey imbre na ne ya prede ye benye bribi na mo kai na wonde so tasefo yankopon de ne sade kawa ade ni na mu no ibu na ejenyan ibu wiase nzaman ejenyan abibia ya metami bisade so wana so nyipa ben so ode senyi ben so osikanyi ben Solomon krompo nye wiase nzaman na over 700 plus in the 300 na no me be said sunarampo de owi no ode wo mukrumpo ozokware ana onia masem bisa me bisa wi
so wo mukrumpo odekware ana wan fa hwehwehwe ara amfa nko wan fa biara amfa nko nse huma meche no nanso nyimpa de sayi ni refree ta asafo nyankopon no nanso onyimpa de sayi ni refree do onyame bi na oban mpene pi ya de yana kra ya na we de hye wiase nzamam ejinyade ehuhudi menkede enye bia onye inye bia oye na mom so nyankopon na fa nyame na akwando na fa pe na fa nyame na akwando na fa nya ono dam na me yoro ka hwasam menkenda isom nyame wo no kwando na se iwosika onye oye yadi sika yadi dwite na yadi som tasefo nyankopon yadi ka ho na yadi som nyame na momma sikanyi bir indi wanyim na momma wiase ahonyadi indi wanyim na momma anukum indi wanyim na momma konkonsa indi wanyim na momma adwamambo indi wanyim mamre hwehwe ma kyerende surobon twomo ho fefi bono ho na dewrade nyankopon no namra samodo na ya papa na ewrade na nyankopon na anyim nyam no onye kase ewo wodo mame yoro susu hwan muni adofo mewraba ma chaba muni ebesia my brother oh I say my brother eresham mame yoro susu hwan ma wadwen ni mu entaho na mwanyi indaho na mwamu ye ma osafata a oso ewrade yane yankopon ni nanyua na ewrade yane yankopon ni beshira na obaya okase na obube osoro mfanse na wato osoro insurance de guwa brabodo na obaka wo akawo fidom hinara na obaka wo mba hinara Abraham som nyame wo no kwarem ende amina wo ye Abraham na asefo so Abraham bo brabona nkanda me na yebotum ya kere ye Abraham asefo ana eya bribia no ye de kere Adam ya na Adam no ni Eve na waya bon na bon atena ho na bon achechere hen nanso Abraham bebe ya papa Abraham di tini echi di merade the mara na Jacob sum erade wono kwarem the mara na David de no ho de to ho de merade the mara na Joseph de no ho de to ho de merade wono kwarem oh erade meda wasata hwe Joseph ode no ho de to ho de merade nanso erade fa no de gi Israel ma nse wo ma meche ewo ho na ahohiahia brem ewo mbra ekomesi won hone kromin ewrade fado de gi ho damasas na merhwehwe da ebeye se edo ho de to ho no mo di merade a nyame a oyo onokwarefo nyame a otu ade hina aye no ewrade ba fa wodo na wagye wo fidom hinara ososo ojo ba kwa na wagye na asefo hina so ogye nipa kora na wagye na asefo hina damasas na merpem akacho so wutum do ho disi ho edema wabusia santina ewrade ba fa wodo no be sese wabusia sempo ifri abosomsom fie sempo ifri akonfo fie sempo ifri malamfo fie sempo ifri tigale fie me kam da chore ewrade ba fa wodo na we sese wabusia fie ewrade ba fa wodo na wagye wo fidom hinara ewrade ba fa wodo na wahye enumnyam ewrade ba fa wodo na wahye wabusia hinara enumnyam ewrade yankopon onhiro papa ewo mbra egudu na erisham na irritate. Yansha bibi wa Proverbs chapter 16 verse number 6. 16 verse number 6. Oka sembi na mepede amena wo yekan ono nso na yewia ye kyerem kakra anaso se ye kyekye he na adwen ewo ho. As be loyal and faithful and God will forgive your sin. Obey the Lord. Obey the Lord and nothing evil will happen to you. Hallelujah, hallelujah. Recently, I can some to be Proverbs chapter 16, verse number 6. Proverbs chapter 16, verse number 6. Also, be loyal and faithful. Be loyal and faithful. Jenokwarefo. Chade, bewum na wodi jenokwarefo yet ni. And God will forgive your sins.
na ewrade yane yankopon no ode wonfom de hinara ode becho nti ewrade yankopon ye onokwarfo de se itum idi nokwar itum itwo de fribone ho itum ifri wakumam na ipa wo ho akira oh ewrade de wo bone hinara ode cho da pempendi America say satibia bi na iwom na dem subana achechero aye chain na wa achechero na intumen do ho a mutwitwam Yesu demo na mepemo meka chawo de sa waranka se itu anaman wo Kristo muda na se idi no kware da oyo no kwarfo de ode boni biara idiba chawo imprempren yara mani adofo imprempi eya na mrekasa na mekasa na ekoko wiati de salvation enkwaje asam na America na medato osande ewieyimre onyipa de se yihia enkwaje inye sika ne damimbre yehia inya ahonyedi ina ihia inye ejapade ina ihia na mum demre ibenya wokra otu mu nankwaje onu hunti na mesi suro ewrade onu hunti na mesi dowo nyankopon onu hunti na mesi dino kwalme ewrade onu hunti na mesi de tu anamon wo Kristo sister Natalie nyankopon inshiro papa sister Natalie nyankopon shiro sister Nanaya nyankopon sister brother Nanaya nyankopon inshiro papa imo mresode imra enhwe no bomodin da ibehye na obi foforo so ne nsa akabi onyanko biara on Facebook page share for man share na for man say huma mecha no for bona pempem na no sonsom na onhwe no onte insama oreba no oni adofo Proverbs chapter 16 verse number 6 oka sama nimu yeduru papa osinde be loyal and faithful and your God will forgive all your sins. Obey the Lord, your sute menyame. Osi obey the Lord, your osute fa menyame. Nothing evil will happen to you. Say iyo osute di mewrade yankopon na bribi boni biara nyi ho no ma obotum abawakwe. Bribi boni biara nyi wa obonefo ne susu a obotum abem ewo wasitinem. Enzi boni biara nyi wa obonefo ne ihihya obotum abawakwe. Ewrade yankopon na oye onokwarfo no obagiwe fi obonefo na kwan hinare. Ewrade yankopon na oye onokwarfo no obesu obonefo no kwan a onkotum wa beno. Ewrade infa osor mrunkum infa su wechiri kwan na onfa anapahem onfa shen wo wenim abrenyi nara. Ewrade mama nye inshura imbra irite me secondie bi dawodo na aye ohaw musu a na aye dagenda towodo a dawodo hwi wo Yesu Kristo demono yebubu kondie biara dawodo hwi wo Yesu Kristo demono yesi obonofo na pam biara me bompemo na me kanfo Jesus me demo de jai bone ye na nyankwaje jai bone ye na nyankwaje ene dara na brente bi send video bi di man but dem video nso na mehu Facebook yarodo sabio mprediesa muntu menkanda oyo obodanfo na mmomro oyo obi a ehwane bobia na so no demi impanimu no onyankopon rekasa fanyimpa no mu kire enimpa bi no so obi huna obakanda oyo obodam yin sabio muntu mombo nyimpa na mom so onyipa bi hu demi yimpa na obakanda oyo obodam yin nanso no nyame hohom konkron orekasa dua abrantie no mu megime dide no yeshu mekanyi abrantie ni yankopon inshira papa nyimpo twa dem video so post it to Facebook yam inshira demi yimpa reka yankopon na sam di tre ibinom demre oruye no ibinom huni de jama wa bodam nanso munhuni de oyo obodamfo mohuni de nyame hohom konkron rekasa fanimu mohuni de nyame tinimu mohuni de ebiniza yankopon otinimu na orekasa de fanimu ichibire do wadam abrantie nimu kire amensan oka asembi na nasam no otoma dwendo kakra ose hwe ekwan ketekete no ye ekwan bode ekwan kese bode sawa ahwe wo Facebook ya no ibohu ose ekwan kete
na kwan kɛseɛ bɔdɛ na bebre pɛsɛ ɔmo fa kwan kɛseɛ no so esan sɛ enigye wɔ hɔ esan sɛ ahotɔ wɔ hɔ esan sɛ kyɛsɛ bibia wo pɛ bia no ebenya wɔ hɔ. But let me ask you, would that take you to your salvation? Would that road save you? Would that road give you eternal life? Ekwana osawno ahokyiri na owomininti enisia owomininti infifra ibatuninti onyimpa mpeda obefa ahokyiri abrantia ne kase nyansa papa Ewurade Yankopon nhwɛ Ewurade Yankopon onhwɛ dam abrantia okay the bab asofu mpodi de enda asofu bebre na wɔretwe nyimpa kɔ bonim nanso ɔya no kwara mpena hin na akwa asɔre ma wosofu reka kyode. And then we are talking about salvation. Asofu binom waye asofu Nyankopon asa ho go nyame afro ho no waye wo preach salvation what akra no wade mewurade na nye mamoska ma chantis kamo ma yode ne beye day. No, this is not the time for this kind of things. We are in time that you have to fight for your soul. You have to fight for your salvation. You have to know what you have to know where you belong to. Inyambra ode de pre ejapade. Inyambra ode de pre wiase ahonyade. Muni adofo. Medema sam ne dirbe wie. Nansa na medema sam di be wie. My topic is there, the fear of the Lord. The fear of the Lord. Now me can quotation no quotations in here bear 4, but 2 pen me can you. Proverbs chapter 16 verse 6. Proverbs chapter 10 verse 27. Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs chapter 14 verse 26. Mary Srobebre say embre bawa kwema for Bible na kan. Ne Ewurade Nyankopon bama intasia obro antasi narado me pai boy inde Ewurade nsese ne Ewurade nka ho Ewurade ntu ne nyim mfom mo Ewurade mama asam kakra ati no onye wadwemu obe wadwe no yo ntase mu ne hu ono Ewurade na no kwalkwan mo nua merpo chode suro wotasefo Nyankopon mo suro yimpa de senyi biara wasase do ne mom suro Ewurade Nyankopon na do nyonko de warankasa wo hu ne Ewurade oyo no kwarfo no obatu n'enyim amo anapa ewiaber enyimber de suom Ewurade bobo ho ban na obobon one ediban abrinyi abrinhinara enye kuku kwa yereye na odi yemboko beebi ende na se kanchi gwa eremfa hwenko ne demo hunti mrekanfo Kristo anokwarfo platform no medemo midinkan mekanfo Jesus Christ medemo that for Christopher ya wonyonko for Christopher ya wokra no yo for Christopher ya wajinkwa na fani ya wokra no yo wajinkwa wadi hina no for Christo na mom no mekanfo Christopher no kwarfo e platform no medemo de bo hu modern na ihene mbom nsuade. Yes sister Priscilla e wo platform yi do say Sierra America say ode number bottle na chere se mbribiara epede idwen wo Kristo no kwarfo platform yesua WhatsApp line na yesua de wodena etum ababa kenya ho preaching na orokodi se ihwe no Facebook wie iko YouTube a wonsa bakan ibalai sa wonsa kan number no na ibalai ya wo prayer group in bring in paiwa ni mu yedzen in paiwa osoda pote in paiwa bonafo ni ntumi nya hohwe in paiwa obubu kondua in paiwa otwitwa chensim in paiwa oyo oja ho konko ja no abring na odo e wo prayer line no do muni adofa irite me come for Jesus mezemo nyame na nyam onya kase wo do e wo mra ite masemi sampo itimi ndimpo kakaya Ewurade nje wo kramkwa sampo itima na sampo kaka Ewurade Yesu Kristo ondom kan ho mo nhwe dem preaching na imposting ko baabiara anaso so de in row no ko baabiara na mom nyamber na te ni masam na Ewurade Yankopon bafado na waje won kramkwa na wesesio na waye ofoforo osenda hwe demre itibiara no ono Ewurade Yankopon opio wamba ma atsenefo wamba mesikafo nemom obe ma me nawo ehiafo
adebonyafo nya na nke yan sebi mfatabi nya na Awurade Yankopɔn bo emehen nti no mekafo Jesus midimo Awurade nhiro no ndom nka ho Awurade mana nimnyam yakase wo wo do ni wabusua nyi opidom na ewo Kristo dini nti kede amen ora Yesu medawase dadi nya na esami ida bewie ora akrai na ahonsa ma openye ho sesi akoma biara me Yankopɔn akra bon ahye won ma meresore gyewan na Awurade cheche won no kwakwan no na wanim nyam nyi wadom onye kase obi bibia do wadom ninti amen